products and services whereby the contractors take part in the bidding. ஏலத்தில் பங்கெடுப்பது, என்ன விலையில் பொருட்களை விநியோகம் செய்ய முடியும் என்று சொல்கிற தகவல் அல்லது என்ன விலைக்கு பொருள் அல்லது சேவையை செய்ய முடியும் என்று சொல்லி ஏலத்தில் கலந்து கொள்வது. It is called tender notice. Rejecting complaints 48. Rejecting complaints, it means cancelling the complaints, புகாரை நிராகரித்தல். Handling complaints 49. Handling complaints 49, page number 6. Handling complaints means actions on complaints, புகாரை கையாளுதல். 50. Making complaints, complaining, புகார் செய்தல். Then 51. Confidential letters, it is secret letters, ரகசிய கடிதம். Third party reference. Third party reference means 52, vocabulary number 52. Third party reference means a guarantor. நாம் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் பொழுது அல்லது பொருட்களை வாங்கும் பொழுது மூன்றாவது நபர் உத்தரவாதம் அளிப்பது. It is a guarantor. 53. Franchising, getting rights to sell the products. I have a company, on my company's name you do the business. It is called franchising. ஒரு கம்பெனியினுடைய பொருளை விற்கக்கூடிய உரிமைகளை பெறுதல், franchising. Classifieds, it is advertisement. Classifieds may be matrimonial or you can go in for a job oriented advertisements. பத்திரிகைகளுக்கு விளம்பரம் கொடுப்பது இந்த 54 vocabulary, classifieds. 55 vocabulary, overdraft, taking money more from the bank than what you have. Suppose you have only 10,000 rupees in your bank and you want to have 15,000 rupees, that is called overdraft. வங்கியில் 10,000 ரூபாய் இருக்கிறது, 15,000 ரூபாய் எடுக்க வேண்டும் என்றால் அதை overdraft என்று சொல்வார்கள். வங்கியில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை விட அதிகமாக நாம் பணம் எடுத்துக்கொள்ளல். 56. Provident fund, taking a part of employee salary by the government and giving it back during the retiring time. It is called provident fund. So வேலையில் இருக்கும்போது ஊழியரின் சம்பளத்தில் பிடிப்பு, மேலும் கம்பெனியும் ஒரு தொகை கொடுத்து ஊழியர் வேலையை விட்டு நீங்கும் பொழுது கொடுக்கக்கூடிய தொகை. 57 vocabulary 57. Black money, it means unaccounted money. கணக்கில் வராத, காண்பிக்காத, வரியில் காண்பிக்காத பணம். 58. Counterfoil notes, it means fake currency, கள்ள நோட்டு, அச்சடிக்கக்கூடிய பணத்தை counterfoil notes. Vocabulary 59. Entrepreneur means proprietor, a capitalist or businessman or the boss. So நிறுவனத்தின் தலைவர். 60. Stock exchange, place to buy shares. Stock exchange என்றால் பங்குச் சந்தையில் பங்குகள் வாங்கும் இடத்தை stock exchange. Consultancy organization, vocabulary number 61. Consultancy organization, specialist in different fields. Consultancy என்று சொல்லிவிட்டாலே they are specialist. Maybe computer, maybe land, real estate, maybe in some industry, education consultants. So ஒரு துறையில் சிறந்தவர்களை consultancy organizationsல அவர்கள் நிர்வகிப்பார்கள். 62. Chamber of Commerce, members of business, வங்கி தலைவர்கள், வியாபாரிகள், நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் உறுப்பினர்களாக கொண்டுள்ள ஒரு அலுவலகம். Vocabulary 63. Net shopping, purchasing things and goods from internet. இன்டர்நெட் மூலமாக மளிகை மற்றும் பல பொருட்களை வாங்குவது net shopping. Vocabulary 64. E-commerce, trading in goods and shares is called e-commerce. பொருட்கள் மட்டும் அல்லாத பங்குகள் இன்டர்நெட்டில் வாங்குவது மேலும் விற்பதை. 64 vocabulary, e-commerce. 65. Blue chip. 65. Blue chip, shares which gives good returns. அதாவது பங்குகள், எந்த பங்குகள் நல்ல விலைக்கு விற்கிறது, நல்ல லாபத்தை கொடுக்கிறது, இதையெல்லாம் ப்ளூ சிப் என்று சொல்வார்கள். Infosys shares or Wipro shares or TCS, any company which brings a nice profit is called blue chip. எந்த பங்கு அதிக லாபம் கொடுக்கிறதோ அது blue chip. Vocabulary 66. Bull mentality, புல்லுனா உங்களுக்கு தெரியும், ஆண் மாடு. Bull mentality, prices of the shares are increasing. Vocabulary number 66. Bull mentality, பங்குகளின் விலை ஒரு நாட்டிலே அதிக விலைக்கு விற்கிறது, மக்கள் எல்லாம் நிறைய பணப்புழக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். இட் இஸ் கால்ட் புல் மென்டாலிட்டி. பங்குகள் அதிக விலைக்கு விற்கும் என்று எண்ணி
பங்குகளை வாங்கக்கூடியவர்கள் காளை மனப்பான்மை என்றும் சொல்வார்கள். பேர் மென்டாலிட்டி, பேர்னா கரடி மென்டாலிட்டி என்றால் prices of the shares are going down, பங்குகளின் விலை குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது, அதனால் பங்குகள் விலை குறையும் என்று பங்குகளை விற்கக்கூடியவர்களை கரடி மனப்பான்மை உள்ளவர்கள் என்று சொல்வார்கள். That is called bear mentality. Vocabulary number 68, cartel. 2 or more companies join together and fix a price. அதை syndicate என்றும் சொல்வார்கள். cartel, 2-3 நிறுவனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு விலையை நிர்ணயித்துக் கொள்வது. It is called cartel. 2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து அதிக விலைக்கு பொருட்களை விற்றல். Insolvency, page number 7, vocabulary number 69. Insolvency, companies' liabilities are more than the asset. கம்பெனியினுடைய நஷ்டங்கள் தன்னுடைய இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை விட கடன்கள் அதிகமாக இருப்பதை இன்சால்வென்சி என்று சொல்வார்கள். ஒரு கம்பெனிக்கு இருக்கும் சொத்தை விட கடன் அதிகம், ஆதலால் திவால் நிலைக்கு செல்லுதல். ஸோ இன்சால்வென்சி மீன்ஸ் திவால் நிலைக்கு செல்லுதல். Vocabulary 70, invoice, the price list for the purchaser. If I want to buy some products from a company, the company which sends me the price list, that is called invoice. Invoice to the purchaser. வாங்குபவர்களுக்கு கொடுக்கும் விலை பட்டியல். Vocabulary number 71, mortgage, keeping the property and getting a loan. Keeping a property and getting a loan is called mortgage. 71. So collateral security you can say. சொத்தை அடமான வைத்தல். 72, principle of capital, investing money, முதல் சொத்து. Then vocabulary number 73, quorum. What do you mean by quorum? Minimum number of members to be present in the meeting. Suppose in a meeting 10 of them should be there, must be there. If only 8 people comes, then it means that 8 people come, it means that the quorum is not that sufficient. So the quorum, the minimum number of members to be present in the meeting is called quorum. So ஒரு குறைந்தபட்ச நபர்கள் ஒரு கூட்டத்தில் இருக்க வேண்டிய கட்டாயம். Vocabulary number 74, page number 7, write off, cancelling the loan, கடனை தள்ளுபடி செய்தல். write off என்றால் தள்ளுபடி செய்தல். The loans which anybody has borrowed, the bank writes off, in the sense the government writes off means it cancels the loan. Under the topic of business communication, in the page 4, 5, 6 and 7, we have nearly seen 74 vocabularies. வியாபார பரிமாற்றம், தகவல், இதற்கு கீழ் பக்கம் 4, 5, 6, 7, 74 நம்ம vocabulary பார்த்திருக்கிறோம். The first, based on the 74 vocabularies, we are going to see an essay. இந்த 74 vocabulary பேஸ் பண்ணி நாம் சிறு உரையாடல்களை பார்க்க போகிறோம். Now, page number 4 and 5, from 1 to 29 vocabularies, we are forming an essay. Shall we start the essay? Yes, right, sir. Office communication. The topic is office communication. Messages, verbal communication, oral communication, written communication, visual communication, and audio-video communication are indispensable in today's business. What do you mean by indispensable? In Tamil, தவிர்க்க முடியாத. It is unavoidable. In written communication, the business reports are of varying types. These include memo, report, office orders, circulars, staff newsletters, email, questionnaires, agenda, minutes of meeting, press release, manuals, leaflets, or brochures. When we communicate to others through written communication, we should give a coherent presentation, and it should be in a lucid style. In oral communication, we go in for face-to-face discussion, brainstorming sessions, and grape wine. The non-verbal communication includes facial expressions, gestures, eye contact, and nodding the head. So தகவல்
தொடர்புகள், தகவல் கருத்துக்களை ஒருவர் சொல்லி மற்றவர் பெறுவது, வார்த்தைகள் மூலமாக மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல், வாய் வழியாக பேசுவது, எழுத்து மூலமாக தொடர்பு கொள்வது, படங்களை காண்பித்து மற்றவர்களிடம் கருத்தை பரிமாறுவது, ஒளி தகவல் பரிமாற்றம், இவை யாவும் இன்றைய வியாபாரத்தில் இன்றியமையாதது. வியாபார தகவலில் எழுத்து மூலமாக தொடர்பு கொள்ளுதல் பல வழிகள் உள்ளன. அவை கம்பெனி மற்றொரு கம்பெனியுடன் செய்து கொள்ளும் ஒப்பந்தம், தகவல் சொல்வது, கம்பெனியினுடைய கட்டளை சுற்றறிக்கை, வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு கடித நகல், இன்டர்நெட் மூலம் தகவல், மற்றவர்களிடம் கேள்வி கேட்கும் கேள்வித்தாள், ஒரு வியாபார கட்டத்தில் என்னென்ன பேச வேண்டும், கூட்டத்தில் என்னென்ன பேச வேண்டும் என்ற எழுத்து வடிவம், பத்திரிகைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தகவல், புஸ்தக வடிவில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கொடுக்கின்ற தகவல், பேப்பர் வடிவ தகவல்கள் ஆகும். எழுத்து மூலமாக மற்றவருடன் தொடர்பு கொள்ளுதல் பொழுது நாம் தெளிவாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் எழுத வேண்டும். மேலும் மற்றவர்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் இருக்க வேண்டும். வாய் வார்த்தைகள் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது நேருக்கு நேர் விவாதம், ஒரு கருத்தை பல பேர் சூடாக விவாதம் செய்தல், கிசுகிசு, முக பாவனை மூலம் மற்றவர்களுடன் தகவல் பரிமாறிக்கொள்வதில், முக பாவனைகள், கை அசைவுகளால் மற்றவர்களுக்கு தகவல் சொல்வது, ஒருவர் கண்களை பார்த்து பேசுவது, தலையை ஆட்டி தகவல் சொல்வது அடங்கும். So the second topic, appointment, page number 7. Second topic, it is appointment. What do you mean by appointment? The second topic, that is in page number 7, appointment. It is based on the vocabulary 30 to 44 in page number 5. அப்போ இரண்டாவது தலைப்பு அப்பாயின்மெண்ட், வேலை நியமனம். இது 30லிருந்து 44 vocabulary பேஸ் பண்ணி இது பேஜ் நம்பர் 5 இருக்கிறது. The duty of the personnel department is to send the letters of appointment, charge sheeting the staff, sending show cause notice, maintaining memorandums, keeping contact with the staff and customers by sending goodwill and thank you letters, congratulatory letters, letters of sympathy, and posting the obituary notices in the notice board. The personnel department also gets the resume, curriculum vitae, profile and biodata from the job aspirants. So இங்கே வேலைக்கு நியமித்தல், ஆட்களை சேர்த்தல், இங்கே ஒரு நிறுவனத்தின் ஆட்களை வேலைக்கு சேர்த்தல் மற்றும் வேலையை விட்டு நீக்குதல், ஒருவருக்கு வேலை நிச்சயம் என்று கடிதம் அனுப்புதல், ஊழியர்களுக்கு அவர்கள் தவறு செய்தார்கள் என்று தகவல் அனுப்புவது, ஊழியர்கள் தாங்கள் தவறு செய்யவில்லை என்று சொல்லக்கூடிய தகவல், ஒரு குறிப்பு, அதை எதிர்காலத்தில் சாட்சியாக வைத்து அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் ஆட்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நட்பு உருவாக்கக்கூடிய கடிதங்கள், நன்றியை சொல்லக்கூடிய கடிதங்கள், பாராட்டு கடிதங்கள், அனுதாப கடிதங்கள், வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது ஊழியர்கள் இறந்து விட்டார் என்ற செய்தியை வியாபார பலகையில் ஒட்டுதல், மேலும் வேலை வேண்டும் என்று வருகிறவர்களிடம் தனிப்பட்ட மேலும் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட தகவலை பெறுவது, ஒருவருடைய படிப்பு மற்றும் அவர்களுடைய வேலை அனுபவங்கள் நகலை பெறுவது, உடல் சம்பந்தப்பட்ட மற்றும் குணாதிசய தகவல் பெறுவது, தனிப்பட்ட தகவலை பெறுவதும் ஆகும். So now my dear friends, we are going in for third topic. It is starting a shop. This is based on vocabulary 45 to 55 from page number 5 to 6. Just go through the 45 to 55 vocabulary, page number 5 to 6. After that, you just see this essay. இப்போ அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகும் ஒரு கட்டுரை, ஒரு கடையை ஆரம்பித்தல். இது இந்த பேஜ் நம்பர் 5 மாறும். அதில் 45லிருந்து 55 vocabulary வரை உள்ள vocabularyயை வைத்து இப்போ நம்ம ஒரு சிறு டாபிக் பேச போகிறோம். If we want to start a department store, we should get the catalog of the goods, take part in the tenders which are communicated through confidential letters. Sometimes some of our complaints may be rejected. The suppliers expect a
third-party reference, and if they are convinced, our department store can be a franchisee of the supplier's product. The banks provide overdraft facilities to the departmental store owners. So, இங்கே ஒரு கடை ஆரம்பிப்பது, ஒரு ஸ்டோர் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் என்ன விலையில் பொருட்களை விநியோகம் செய்ய முடியும் என்று தகவலை பெற வேண்டும். பொருட்களின் விலை பட்டியலையும் வாங்க வேண்டும். என்ன விலைக்கு பொருட்கள் நமக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி ஏலத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும். இவை யாவும் ரகசிய கடிதங்கள் மூலமாக பரிமாறப்பட வேண்டும். சில சமயம் நம் புகார்கள் நம் ஸ்டோருக்கு பொருட்கள் அனுப்புவோரிடமிருந்து சில நேரங்களில் மூன்றாவது நபருடைய உத்தரவாதம் கடிதத்தை கேட்பார்கள். விநியோகம் செய்யும் மனநிறைவு அடைந்தால் அவர்களுடைய பொருட்களை விற்கக்கூடிய உரிமைகளை நாம் பெறுவோம். வாங்கிய நம்மை போன்ற ஸ்டோர் முதலாளிகளுக்கு வங்கியில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை விட அதிகமாக பணம் எடுத்து கொள்ளக்கூடிய உரிமைகளை கொடுக்கிறார்கள். Now, the fourth topic, Indian economy, இந்திய பொருளாதாரம். It is based on the vocabulary 57 to 67 from page number 6. Now everybody follow this. In Indian economy, we witness the circulation of black money and the counterfoil notes. The entrepreneurs are happy because of the increase in the price of shares in the stock exchange, and they are happy if their shares are of a blue chip shares. The stock market is sometimes bullish or bearish. So, இந்திய பொருளாதாரம், இன்றைய இந்திய பொருளாதாரத்தில் நாம் நிறைய வரியில் காண்பிக்காத பணத்தையும் கள்ள நோட்டுகளையும் காண்கிறோம். இன்றைய பங்குச் சந்தையில் பங்குகளின் விலை ஏற்றத்தால் பல நிறுவனத்தின் தலைவர்கள் சந்தோஷத்தில் இருக்கிறார்கள். பல பங்குகள் அதிக லாபம் கொடுக்கிறது. பங்குகள் சில சமயங்களில் காளை மனப்பான்மையுடன் அல்லது கரடி மனப்பான்மையுடன் உள்ளது. பங்குகள் வியாபாரத்தில் லாபம் கொடுக்கிறது. பங்குகள் குறைந்த விலைக்கு விற்று நஷ்டத்தையும் கொடுக்கிறது. So chapter 5, it is insolvency. Insolvency means திவால் நிலைப்பாடு. It is based on the vocabulary 63 to 74 from page number 6 and 7. Just go through the vocabulary, then come back to the essay here. Insolvency. Internet helps us to do net shopping and e-commerce. Internet helps us to do net shopping and e-commerce. In the present economy, we don't find cartels of the company. In the present economy, we don't find the cartels of the companies. Some of the companies are in a position of insolvency and the government writes off its loans, but the company should mortgage their principal to the bank. So, திவால் நிலைப்பாடு. இப்பொழுது இன்டர்நெட் மூலமாக பொருட்களையும் வாங்கலாம். பங்குகள், ரயில், விமான டிக்கெட்டுகள், வரி கட்டுதல் போன்றவற்றிலும் ஈடுபடலாம். இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து அதிக விலைக்கு பொருட்களை விற்கும் நிலையை நாம் இப்பொழுது காண முடியாது. ஒரு கம்பெனி தன்னுடைய இருக்கும் சொத்தை விட அதிக கடனாளியாக இருக்கும் பொழுது அரசாங்கம் இக்கம்பெனிகளுக்கு கடனை தள்ளுபடி செய்கிறது. இதனால் இக்கம்பெனிகள் தங்கள் சொத்தை வங்கிக்கு அடமானம் வைக்க வேண்டும். So with this, page number 9, we end the second topic. It is business communication. So go through all the vocabulary, 74 vocabularies from page number 4, 5, 6 and 7. Based on this 4, 5, 6 and 7, 74 business communication vocabularies are given. Based on that, we have totally 5 speeches, essays we have given. First is office communication. The second one is appointment. The third topic is starting a shop. Fourth topic is Indian economy. Fifth topic is insolvency. அப்போ பக்கம் 4, 5, 6, 7 மொத்தம் 74 சொற்றொடர்கள் கொடுத்திருக்கிறோம். அந்த சொற்றொடர்களை சார்ந்து 5 கட்டுரைகளை கொடுத்திருக்கிறோம். அந்த கட்டுரைகளை படித்து நீங்கள் இங்கே மேடைக்கு வந்து மேடை பேச்சாளராக வேண்டுமென்றால் இந்த vocabularyயை அடிப்படையாக கொண்டு, வார்த்தைகளை அடிப்படையாக கொண்டு நீங்கள் மேடையிலே பேச வேண்டும். And be prepared and be ready to
read and by heart all those vocabularies, form these essays and come to the stage and give presentation. Thank you, sir. In personality development book, take the personality development book, and in page number 9 to 11, this is what we are going to see, and the chapter is 3. The topic of the chapter is congratulating and finding fault with. Congratulating and finding fault with. This is the topic which we are going to cover, and all the vocabularies you are going to see from the page number 9 to 10. Nearly 35 vocabularies are there. Now you should use all these vocabularies in your day-to-day encounters, in your day-to-day speeches. When you find, you appreciate somebody, when you encourage somebody, when you criticize somebody, these are the vocabularies to be used. Okay, let us see the first vocabulary, number 1. A great applause. What do you mean by great applause? It is that clapping the hands. So, kai dattudal. Number 2, done a great job. When somebody has done a good job, you have to appreciate by saying, done a great job. It means doing the job well. Nandraga oru velaiயை செய்தல். Go into raptures. What do you mean by raptures? Going inside raptures means you are losing your emotions and you are excited, so excited that you use all your emotions. Shouting in pleasure. Sandoshathil kathik kondiruttal. Heaping praises. What do you mean by heaping praises? When you keep on praising somebody, lot many praises you give them, it is called heaping praises. It means wishing. Malai sutinargal. Outstanding performance. Somebody does a job extraordinarily, then you are using this word outstanding performance. It means good show. மற்றவர்களை விட சிறந்ததாக ஒரு காரியம் செய்தல். Vocabulary number 6. Speak high about. Speak high of. You are speaking high about somebody. ஒருவரை பற்றி சிறந்த முறையில் பேசுதல். Take one's hat off. It means in US and UK, you just take the hat off by wishing them, by showing your credits. So, removing that cap and showing the respect. ஒருவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக தொப்பியை கழட்டுதல். Then vocabulary number 8. Give credit. What do you mean by give credit? Giving the due respect. So, தக்க மரியாதை கொடுத்தல். Take full credit off. You do some work and you take the full fruits of that. So, demanding the fruits of the person's results. ஒரு காரியம் செய்ததற்காக அதன் பலனை முழுமையாக கேட்டு பெறுதல். And vocabulary number 10. Highly deserved. What do you mean by deserved? Deserved means you are eligible for certain things. You are full credit worthy person for certain things. Having the eligibility. ஒன்றை பெற முழு தகுதி இருத்தல். You fully deserve for that. The next one is 11th. A standing ovation. When everybody stand up and applause, it is called standing ovation. So, standing and clapping their hands, எழுந்து கை தட்டுதல். Now, vocabulary number 12. Singing your praises. What do you mean by singing your praises? Always speaking high about a person. So, எப்பொழுதும் ஒருவரை பற்றி புகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருத்தலை speaking high. Next, pat on the back. Pat means just patting on the back of the person to wish him and congratulating him. Tapping at the back. முதுகில் தட்டி கொடுப்பது. Pay tribute to. The vocabulary number 14. Pay tribute to. You are praising somebody. ஒருவரை பற்றி புகழ்வது. 15. Vocabulary number 15. Down to earth. What do you mean by down to earth? Very ordinary. He lives a down to earth life. அவன் ரொம்ப சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். எளிமையான முறையில், ரொம்ப எளிமையான முறையில் ஏற்றுக்கொள்வது. No nonsense. What do you mean by no nonsense? It is not at all necessary. No nonsense. So it means தேவையில்லாது, மேலும் கூடாது. Then vocabulary number 17. Thinks the world of. What do you mean by thinks the world of? It's a beautiful word. Thinking they control the entire world. They think they are on the top of the world. They think without them nothing can be done. உலகிலே அவர்கள்தான் என்று நினைப்பது, அவர்களெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று நினைப்பது. Thinking the world of. Number 18. Thunderous applause. What do you mean by thunder? தமிழ்ல இடி முழக்கத்துடன் சொல்லுவாங்க. So, when they applauded, when they wished them, the sound was so thunderous. இடி முழக்கம் போன்று இருந்தது. So, heavy clapping. இடி முழக்கம் போன்று கைதட்டல்கள். Counter the criticism. Counter means what? Opposing.
You criticize me and I oppose your criticisms. So counter the criticism means proving wrong the blames. குறைகளை எதிர்த்து இல்லை என்று நிரூபிப்பது. Next, vocabulary number 20. Show your disapproval. What do you mean by show your disapproval? It means sharing your disagreement. You are telling your disagreement. உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதை சொல்வது அல்லது ஜாடை காண்பிப்பது. Find fault with. What do you mean by that? மற்றவர்களிடம் குறையை கண்டுபிடிப்பது. You are trying to find fault with somebody. Finding where the wrong is. அப்போ எப்பொழுதும் எங்கே குறை என்று தேடுவது. Pick hole sin. Vocabulary number 22. Pick hole sin. எங்கெல்லாம் குறை இருக்குன்னு always trying to find out. Always trying to find fault with. Then you use the word. What is the phrase we use? Pick holes in. அப்போ நல்லதை. Then next, rubbish. Vocabulary number 23. Rubbish. Rubbish means avoiding. Chi என்று ஒதுக்குவது. Rubbish means chi என்று ஒதுக்குவது. Then vocabulary number 24. Come in for criticism. What do you mean by come in for criticism? It means an idea or action which comes for criticism. ஒருவர் ஒரு விஷயம் சொன்னதற்காக எதிர்ப்பு பலதரப்பட்ட மக்களிடமிருந்து வருவது. Come in for criticism. When somebody says something, யாரோ ஒன்றை சொல்கிறார்கள். People oppose. You get opposition from different parties. So it is called come in for criticism. Now vocabulary number 25. Big clap. Wishing others with a good clap. You are wishing somebody with a good clap. நன்றாக கைதட்டி பாராட்டுவது. Vocabulary number 26. Constructive criticism. It's a very important word. Criticism means finding fault with. குறைகளை கண்டுபிடிப்பது. Constructive criticism means you find where the fault is and you are advising that person to do something good. That is called constructive criticism. Criticizing others for their improvement. It is a plus. It is a nice word. So ஒருவர் மேம்பட குறை கூறுவது. ஒருவர் முன்னேறுவதற்கு குறை கூறுவது. Vocabulary number 27. Life and death. What do you mean by life and death? It means do or die situation. ஒன்று செத்துவிட வேண்டும் அல்லது செய்துவிட வேண்டும். Either do or die. This is called life and death. வாழ்வா சாவா பிரச்சனை. 28. Vocabulary number 28 in page number 10. Outspoken. What do you mean by outspoken? Speaking very freely, without any hazard, without any blocks. So வெளிப்படையாக பேசுவது. Now vocabulary 29. Universal condemnation. Universal condemnation. Universal means entire world full. Condemnation means opposing. So universal condemnation means people talk against on matters universally. For example, உலகம் முழுக்க ஒரு விஷயத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தல். For you can go in for global warming. It comes as a universal condemnation. Vocabulary number 30. Strongly disapprove of. Vocabulary number 30. Strongly disapprove of. What do you mean by that? Avoiding something. So ஒன்றை சுத்தமாக நிராகரித்தல். Vocabulary number 31. Sharply critical. Sharply critical means you are very critical about that. You are against that in a sharp manner. It is called sharply critical. Telling the faults very clearly. மற்றவர்களிடம் உள்ள குறைகளை தெளிவாக வெளிப்படையாக எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் சொல்வதுதான் இந்த 31 vocabulary. Sharply critical. So number 33 point vocabulary. Critical point. What do you mean by critical point? An embarrassing situation. Embarrassing என்றால் தர்மசங்கடமான சூழ்நிலை. A critical point means an embarrassing situation. It means ரொம்ப தர்மசங்கடமான சூழ்நிலை, இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை. Vocabulary number 34. Blessing in disguise. You know what do you mean by disguise? Disguise means மாறுவேடம் போடுவது, வேறு விதமாக காண்பிப்பது. Blessing in disguise means, blessing means ஆசீர்வதித்தல். So blessing in disguise means losing something and gaining something better. You lose something and you gain something very much better. This is called blessing in disguise. ஒன்றை இழந்தால் வேறு வடிவில் ஆதாயம் கிடைப்பது. Number vocabulary number 35. Harsh criticism. Harsh criticism. Harsh means very severe. Severely you are doing something. So harsh criticism means criticism
which brings hurt to our heart. Criticism which brings hurt to our hearts if he or she